Hello everyone, this is Hussein from WhatsApp Media Network. We are live with a live coverage about high wind warning that we've been experiencing here in Michigan, especially in Metro Detroit and Dearborn. So the high wind warning will last until 4 a.m. Monday. So we're gonna still see it until 4 a.m. Monday. I'm gonna be speaking in English the first part of the live coverage, and I'll switch to Arabic just so whoever doesn't speak English can understand what I'm saying. So راح احكي اول شيء بالانجليزي بعدين I'll translate at the end in Arabic so that everyone can understand اللي عم نحكيه نحن اليوم. كثير مهم. It's very important for you to watch. It's very important for you to take notes of what I'm going to give you today, because I'm going to give you some tips on how to get ready and how to prepare. And in case, God forbid, we have a power outage here in Dearborn or in our area, how could you react upon it so you can make sure everything is good. So, hello to everyone that's watching us on Facebook. Hello to everyone. Now, please share this video so we can reach more people, so they can be aware of how to be ready in case of anything. If something happened or something didn't happen, how can you be ready and how you can protect your life, your family's life, and the life of other people around you. So very important, live video today. Pay attention to the details, like they say. Just before I get started, we already have seen outages, power outages in Oakland County, in Macomb County, in Wayne County, in Washtenaw. So all over the region, we have seen power outages. So it's not too far from us. So let me tell you about some of the power outages that we've seen that's close to Dearborn, that's close to home. We've seen one in Hamtramck. Already there is 861 houses in Hamtramck, south of Utica. In Hamtramck there is already 1,547 homes without power as of 10 a.m. this morning. In Allen Park there is 861 houses without power, south of Utica Road. And in Southgate there is already 1,218 homes without power in Southgate. So we've already seen areas that they already lost power. There's in West Bloomfield, in Mount Clemens. So many areas already they lost power for some reason. So somebody is saying the sound is not clear. I'm going to try to speak a bit louder. Let me know if the sound is clear so we can make sure we continue. And I cannot hear it, so. Okay, so let me try to fix the sound very quickly. Okay, sound should be, we had some sound issues, so hopefully the sound is fixed right now and we're back to normal. So as I was saying before the issue of the sound, we've seen already many power outages in the area, whether in Hamtramck, Allen Park, Southgate, Bloomfield area, Mount Clemens area, with Ann Arbor. So all of the areas that's around us, we already have seen some power outages. Because I have some information, I want to make sure everyone gets this information and understand what we're saying. So let me show you. This is what's provided by the weather forecast here in Detroit. As you guys can see, we are expecting a high anywhere between up to 45 mph. That's what they're saying, and the gust mph, miles per hour. So this is a high risk for us. We have to be very careful, especially our area. In Dearborn here, what we've seen so far, it's the wind around 30 mph and the gust around 40 to 45 mph here in Dearborn. So we haven't seen, we've seen very high ones in Dearborn, and due to that, despite the area, there is already two cases in Dearborn where we've seen already trees falling. This pictures that you guys are seeing on the screen right now, this is from the area of Otter Drive and Michigan Avenue.
This picture that you guys are seeing right now, this is from Otter Drive and Michigan Avenue. Already there is a tree that fell on the street, and the street is closing right now. Firefighters, and they're working on it to get it fixed. So hopefully the roads will be open very soon. There is another also in Dearborn. We're giving you details about Dearborn, some of the cases that's happening in Dearborn. This one is on Mead. What happened on this one, a tree fell on a electricity box. So fire and already closed. So just be careful around that area over there. This tree already fell on the electricity box. So a electricity line that's down. Please make sure you stay 20 feet away from it and call 911 right away. So whenever there is an electricity line that's down, make sure you're always 20 feet away from this line and you call 911 right away so they can come and they can take care of the incident right away. So very important for you guys to pay attention to those details. So we showed you these are down. One that's in East Dearborn on Mead Street, and the other one that we showed you guys was on Otter Drive and Michigan Avenue in West Dearborn. So please be very careful. Already we've seen some trees that already been falling down. So very important for you guys to, whenever there is a tree that's down, to basically call and stay 20 feet away from that tree. Very important. Other than that, I want to give you guys some tips about how to be ready and how to get ready and how to basically make sure you are prepared for such conditions. So make sure all of your laptops, all of your cell phones, any device, power bank battery, make sure you charge it in case we have a power outage. You can charge your phone. You can stay in contact if you need to make any calls of that regard. So that's very important. Make sure all of your cell phones, the battery packs are are already charged. If you have a car, make sure it's filled. So go and if you put some fuel in your car. And make sure when you are at your home, you locate where is the fuse box at your house. So and how you can turn on or off some of the powers in your house in case you need to do so. There were some recommendations by the Michigan State Police. They did send a recommendation yesterday and earlier this morning to whoever lives in Michigan, that please at least prepare water, at least 3 gallons of water per person. In regards to food, at least a 3-day supply of non-perishable food per person. If you have medications that you can take medication, please make sure you have your medication at home with you all the time. Make sure you have a battery-powered or hand crank radio in case you need to listen to, if there any announcement that you guys need to listen to, you will have it with you. Flashlight. Very important. They're saying do not, in case of power outage, do not use candles or do not turn on the oven. Use carbon. You don't want that to happen, la samahullah, because God forbids carbon monoxide. If you have a high rate of it at your house, your life will be at risk. So make sure you don't use candles inside the house in case there is a power outage, and you don't turn on your oven for that regard. If you have any supplies for them, make sure you have enough clothing, bedding, and then try, if you don't need to travel, don't travel, because the condition on the road, they're not very well to basically be able to travel. If you have questions about any of the materials that we are providing to you guys today, feel free to write it on the comment box so we can answer any question. We're gonna some stuff, but before we end, I'm going to show you some of the pictures that we received about already now. Let me just put the forecast here so you guys can see what I'm talking about, and some of the notes already that have been out there on how to prepare and how to be ready, because this is going to be in effect until Monday, until 4 a.m. on Monday. So it's still here. Not sure if the sound, let me double check. And some of the
It's fine. It's fine. Sound is fine. Zach, ما بيأثر. Okay, so let's say in case if we lose power, if you lose power, it means that your heat at home it's not gonna work. So make sure you don't rely on candles like we said before. Try to, because it has been reported by the National Fire Protection Association that many burning candles are a major cause of death when the light is out. So it's a major cause of death. Make sure you don't use candle if the power goes out. Just use flashlights, headlamps, battery operated lanterns, glow sticks. Just make sure you don't use candles. Do not use cooking grills or fuel power generators indoor. So make sure you do not use cooking grills or fuel power generators inside. If you need to use a generator, it has to be outside and not even in your garage. It has to be outside. This is what they're saying. If there is any power down, 20 to 20 feet away from that power line. So very 5 feet away from the power line. In case there is any power line that's down, call 911 or you call 800-477-5050. So if there is any broken DTE energy power line, you can report it on the DTE website. And if you have to down consumer power line, like consumer power line, you call 911 or 800-477-5050. Very we are showing to you guys how line for you to be safe inside your for the heat. Make sure you put if there is any leakage, if there is any air that's coming inside of your house, make sure you put blankets on the doors so you can prevent air from coming to your house, to your home. Make sure you have enough batteries. Make sure you have enough food, enough water. Your car is filled with fuel in case you need to travel for any emergency. Just so as a reminder for you guys, we've seen already some power outage around Dearborn already. So it can happen here because the wind it's still high. It's the high wind warning. It's up until Monday at 4 a.m. So let me just as a recap to what I said, and I'm gonna say it in Arabic a bit so whoever doesn't speak English. So we're going to be seeing those conditions, extreme conditions, up until 4 a.m. on Monday. We've seen already 2 cases in Dearborn where the trees are down. This case is in West Dearborn on Michigan, and firefighters are working on it. And the other case that we've seen already is in East Dearborn on Mead Street. This tree fell on an electricity box. The firefighters are on it, and parts of the street is already closed. This is on Mead Street in East Dearborn. Just as in Arabic, نحن عم نشوف هلا في رياح قوية موجودة بالاريا تبعنا هون بديربون وبميشيغان. الرياح عم بيوصل سرعتها لأكثر من هلا حاليا بديربون الرياح سرعتها 30 مايل بالساعة، بس الجاست عم بيوصل سرعته تقريبا لل 40-45. عم بيحسروا انه يمكن الرياح تقوى اكثر من هيك بعد، ويمكن انه يوقعوا كثير شجر. وشفنا فرجيناكم بعض اكزامبل في صوره هلا عم بتشوفوها على الشاشه. في شجر اوريدي عم يوقعوا. في وحده شجره هلا هيدي اللي عم فرجيكم اياها على الشاشه هون بايست ديربون على ميد ستريت. هيدي اوريدي وقعت هالشجره على كهرباء، على لاين كهرباء، وكسرته لللاين الكهرباء. فالشرطه والبوليس موجودين هونيك. وفرجيناكم على صوره من وست ديربون على ار درايف وميشيغان افنيو، كمان في شجره وقعت ومسكت. كمان عم بيحاولوا بيسكلي يحلوها لهيدا الموضوع. في ارياز اوريدي حاولنا نحن بديربون انقطع فيها الكهرباء، مثل هامتراميك اللي هي حدنا منا بعيده. الن بارك كمان هن جيراننا هون انقطعت عندهم الكهرباء. في عندهم تقريبا بالن بارك لما اجيب لكم ارقام، عندنا بالن بارك تقريبا شي 861 بيت بلا كهرباء. بهامتراميك في 1550 بيت بلا كهرباء. بساوث جيت في 1218 بيت بلا كهرباء. بوست بلومفيلد، بمونت كليمس، بان اربر، في اوريدي كتير بيوت هلا وكتير مناطق بلا كهرباء. فاتس فيري امبورتنت حيلا واحد هلا عم بيحضرنا انه ما نقول نحن انه لا ما رح تصير عنا بديربون او بالديربون هايتس انه مش رح تنقطع عنا الكهرباء. يو نيفر نو، لانه في الرياح قوي. ان شاء الله ما تنقطع الكهرباء، ان شاء الله ما يصير شيء،
بس الريح قوية كتير برا والهواء كتير قوي، والاشجار يعني عم بتحسهم يعني بعد شوي رح يوقعوا على الارض. وفي اوريدي شجر وقع على الارض، مثل تشوف الصور اللي عم تفرجيكم يعني نحن عم تمرق قدامكم على الشاشه، اوريدي في شجر عم يوقع على الارض. فبس يوقع شجر على الارض يمكن هو يوقع يخبط له بشي لاين كهرباء او شي باكس كهرباء، فبيأثر على هذا الموضوع. الاهم شيء انه تفهموه لما بيوقع لاين كهرباء ما تقربوا عليه لهذا اللاين، خلوكم 20 فيت بعاد عنه لهذا اللاين، ودقوا لل 911، دقوا دغري للبوليس على 911 لحتى ويجوا الدي تي اي ويصلحوا هيدا اللاين عشان يضل عندكم كهرباء وعشان ما حدا يتعرض حياته للخطر. مهم كتير هيدا الموضوع، ما تقربوا. يعني اذا شفتوا شي شجره وقعت يعني شو بيعرفكم اذا في لاين كهرباء تحتها ولا ما في لاين كهرباء تحتها؟ فاتس فيري امبورتنت انه ما تقربوا عليها لهيدي الشجره، دقوا دغري لل 911 خليهم يشيكوا عليها يتاكدوا ما في شي كهرباء حدا او شي بيأثر على حياتك حدا قبل ما انه انتم تحاولوا تشيلوها لهيدي الشجره. بس بشكل عام الميشيغان ستيت بوليس، شرطه ميشيغان عم بيطلبوا من العالم انه يكون عندهم مي بالبيت اناف لكم، يكون عندكم اكل بالبيت موجود، يكون معبيين الغاز معبيين البنزين بسيارتكم بالسياره. ما تستعملوا الشموع بقلب البيت اذا لا سمح الله انقطعت الكهرباء، ما تستعملوا الشموع، استعملوا الشغلات مثل بتشتغل على البطاريه، مثل الفلاش لايت البطاريه بتشتغل على البطاريه، او مثل شي لانتر هول بيجوا هيك مثل اللانترز بيشتغلوا على البطاريه كمان. بس ما تستعملوا كاندلز، لانه عم بيقولوا السبب الاول للموت بس تنقطع الكهرباء عم بيكونوا الكاندلز لما عم بيحترقوا عم بيطلعوا هذا ثاني اكسيد الكربون، واول اكسيد الكربون فعم بيقتل العالم واوقات عم بيحرق البيوت. واذا عندكم مولد كهرباء بالبيت ما تدوروه بقلب البيت، دوروه برات البيت، حتى ما تدوروه بالكراج كمان، دوروه برات البيت لحتى ما يصير عندكم مشاكل بالبيت لا سمح الله، او يصير كونتاك او يصير ماس كهرباء ويولع البيت لا سمح الله وانتم موجودين فيه. وشفنا كتير حالات عم بتصير، عالم وعيال عم بتموت من وراء هيدي الحالات. بس يعني شويه وعي لحتى ما يصير في مشاكل بهذا الموضوع وتحموا حالكم من هيدا الموضوع. هيدي بالنسبه لهيدي عم بيقولوا انه ميك شور تليفونك على طول مشرج، في اناف تشارج بقلبه، اللابتوب تبعك مشرج، اذا عندك بطاريه انت اكسترا بتستعملها لحتى تشرج فيها تليفوناتك او هيك، يكون ميك شور انه شرجتها لحتى يكون عندك اناف شارج بقلبها ان كيس يو نيد تو يوز ات. خلينا نشوف لكم شو في معلومات لحتى اعطيكم اياهم لحتى يكون عندكم كل المعلومات اللي انتم بدكم اياها. عم بيقولوا اذا انقطعت الكهرباء بالبيت اكيد الهيت رح يروح من البيت، فتاكدوا انه اذا في هواء بفوت على البيت من خلال الشبابيك او من خلال الابواب، حطوا مثل مناشف، حطوا مثل حرامات على هودي الابواب على هودي الشبابيك لحتى تسكروا الهواء ما يفوت عليكم على البيت وتنزل الحراره. لانه هلا الحراره تقريبا كانت بحدود ال 30 اليوم الصبح، هلا رح تنزل بعد شوي الحراره، طول ما الوقت رح يتقدم بعد الظهر رح تنزل الحراره اكثر واكثر. فميك شور انه اذا انقطعت الكهرباء ما يفوت هواء لعندكم على البيت، سو حطوا حرامات، حطوا مناشف لحتى يكونوا مغطيين بشكل مزبوط. وغير هيك شو بقى بدنا نقول لكم، ما تدوروا اذا انقطعت الكهرباء ما تدوروا الغاز لحتى تدفوا البيت، كثير مهمه هيدي النقطه. لانه كمان مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي عن قصه الشموع، ما تدوروها، نفس الشيء ما تدوروا الغاز بقلب البيت، لانه رح تشوفوا رح يصير مثل يطلع غازات سامه بقلب البيت، واوقات لانه البيت مسكر وانتم قاعدين بقلبه ما في شيء مفتوح مش عم يطلع الغاز لبرا، اوقات بصير في انفجارات بالبيت، واوقات بتموتوا من وراء، او بصير شغله بحياتكم بتعرضوا حياتكم للخطر من وراء الغازات السامه اللي عم تطلع عليكم. كتير مهم مثل ما قلنا لكم، بس لحتى نخلص حديثنا معكم، كتير مهم انه تكونوا محضرين حالكم. ما بنعرف اذا رح تصير ولا ما حتصير، ان شاء الله ما تنقطع الكهرباء عنا، بس كمان you always prepare for the worst، يعني على طول حضروا حالكم للأسوأ you know. فانا هلا حاطين لكم قدام الشاشه هيدي ستريت من ال NYS بديترويت، الناشونال ويذر بديترويت، الاوفيس تبعهم، هودي التحذيرات تبعهم حسب ما بتشوفوا هون. الويند بعنا بديترويت المفروض يوصل للجاس، اذا وصل لل 54 هيدا مش منيح بالمره صراحه. يعني عم نحكي نحن هلا الجاس
دوري تقريبا اوريدي في شجر وقع، فكيف وصل اذا وصل لل 54 او وصل لل 60؟ فخلينا نكون محضرين حالنا ان شاء الله. nothing will happen here but you know it's to be prepared better than saying sorry. يعني احلى ما نقول يا ريتني، خلينا نكون محضرين حالنا. فمثل ما عم بتشوفوا انه now is a good time to secure you know loose outdoor objects you know. so اذا عندكم شيء برا كراسي او شيء بيطير بسهوله حاطينه برا، ميك شور تفوتوا لجوا عشان ما تخسروا، او عشان ما يطير، او عشان ما يطير ويجي بسياره حدا وساعتها انتم بتتحملوا المسؤوليه عليه. او اذا حاطين شيء على السطح كمان اذا بيطير تاكدوا انه تفوتوهم لجوا عشان ما يطيروا على العالم ويخربوا بيوتكم صراحه. ف it's very important follow the directions of whatever they're giving you، لأنه هذه المعلومات كتير مهمة عم نعطيكم إياها نحن. وإذا عندكم حيلا سؤال فيكم تبعتوا لنا إياه لعنا على الكومنت، فيكم تبعتوا لنا انبوكس. بس أهم شيء إذا صار عندكم مشكلة ودقوا لل 911 عشان يساعدوكم بحل هيدا الموضوع، لانه it's very important يعني انه تحلوا هيدا الموضوع، لانه ما بدكم تعرضوا حياتكم للخطر، ما بدكم تعرضوا حياة اولادكم للخطر وحياة عالم تاني للخطر. ان شاء الله بتمرق هيدي العاصفة على خير، ان شاء الله nothing will happen، ان شاء الله everything will be good and نحن بنوفيكم بكل شيء. بس قبل ما نسكر خلينا نفرجيكم على الحالتين الوحيدتين اللي شفناهم اوريدي بديربورن صاروا. حالة صارت على ارو درايف وميشيغان افنيو، شجرة اوريدي وقعت. والحالة الثانية اللي صارت هي على ميد ستريت بايست ديربورن، اوريدي في شجرة وقعت وعلى الكهرباء وخربت اللاين الكهرباء على ميد. ف نحن رح نفرجيكم البرودكاست، اعطيناكم كتير معلومات مهمة. ميك شور تعملوا شير لهيدا الفيديو عشان يوصل لعالم اكتر لحتى يعرفوا كيف هن فيهم يحموا حالهم ان كيس لا سمح الله صار شيء عنا هون بالمنطقة. ان شاء الله ما يصير شيء مثل ما عم نقول نحن، بس it's very important make sure you send this video to your friends to your family. ابعتوا هذا الفيديو لاهلكم لقرايبينكم، اعملوا له شير لعندكم على الصفحات تبعكم، لانه معلومات كتير مهمة لكم كيف فيكم تحموا حياتكم وتحموا حياة عائلتكم وتحموا حياة الآخرين إذا لا سمح الله صار الطقس أسوأ من هيك ووقعوا الأشجار مثل ما عم نشوف في حالات عرضناها عليكم اوريدي وقعت الأشجار. فإن شاء الله ما بيصير شيء، بس مثل ما قلنا to be prepared is better than to say sorry. thank you everyone for watching this live coverage about the wind, the high wind advisory. بس بنحب نذكركم انه the high wind warning is until Monday 4 AM. so ما خلصت بعد، نحن هلا بعدنا تقريبا على الساعة 1 نهار الأحد، يعني بعد عنا تقريبا 1 يعني 15 ساعة من الرياح. 15 ساعة من الرياح، يعني قديش الشجر او قديش الباور لاين رح فيهم يتحملوا هالقد قوة رياح ما بنعرف. let's hope for the best but let's be prepared at the same time. خلينا نقول ان شاء الله ما يصير شيء، بس بنفس الوقت كمان نحضر حالنا in case صار شيء. فكان معكم حسين هشام from WhatsApp Media Network Web TV. We talked about the high wind advisory, high wind warning here in our area, some of the power outages that already happened around Dearborn, like Allen Park, like Hamtramck, Southgate, West Bloomfield, Ann Arbor. We've seen many power outages that already happened. It's very important for you guys to be prepared. It's very important for you guys if you don't need to basically leave the house, stay in the house, stay warm. In case you lose power, make sure you don't use candles or you don't use your oven or your generator inside the house. Make sure you use battery powered stuff. So this was it for this live coverage. If anything comes up that we need to update you guys about it, we'll post it on the page. So please keep an eye on the page, keep an eye on our website. We'll keep you guys posted with everything that's going on. If anything happened, please send us pictures to our inbox, to our Facebook, to our phone number on the website. You can find it, or call the police. Yani call the police that's number one. Make sure you call the police if you feel like you are at risk. So this was it. Thank you guys for tuning in. Please share this video so more people can be aware of what's going on and be prepared. See you soon.